evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television tonight, 29th of August 2022. Our top stories: security concerns at the heart of discourse today as the Minister Delegate in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, and other security officials are mapping out what is necessary in terms of security in the crisis-hit far north, northwest, and southwest regions less than 21 days to the new school year. And the Minister of Defense spells out the security itinerary put in place ahead of the school year. Plus, 2 kids have lost their lives as a building collapsed in the Douala 2 municipality, leaving 4 others injured and 2 others in health. Material damage is estimated at 50 million CFA francs. Ines Pangang in this newscast details to us the instances that led to the sad event. Good evening once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk security in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Rentrée scolaire. Les chefs militaires sont en concertation depuis ce matin au ministère délégué à la présidence chargé de la défense. C'est à Yaoundé. La réunion présidée par Joseph Betty Asomo, chef de ce département ministériel, vise à faire le point de la situation sécuritaire au Cameroun à quelques jours de la rentrée scolaire et dans un contexte marqué par une résurgence des attaques terroristes dans plusieurs parties du pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Compte rendu, Olivier Bouziqueux, Thierry Honde. Cette réunion sécuritaire se tient dans un contexte marqué par diverses menaces et soubresauts dans certaines parties du pays, notamment dans la région de l'extrême nord, où le groupe Boko Haram continue à mener des attaques sporadiques contre certaines localités et certaines de nos positions malgré son fort affaiblissement. Les régions du nord-ouest et sud-ouest ne sont pas en reste. Les cas signalés d'enlèvement contre demande de rançon, d'usage d'engins explosifs improvisés et la propagande sécessionniste sur le boycott de la prochaine rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les pertes en vies humaines et matérielles enregistrées lors de certaines attaques terroristes sont interpellatrices sur la vigilance qui doit être de mise dans la couverture sécuritaire de cette importante échéance sociale. Le principal enjeu de cette rencontre est de veiller au déroulement de la rentrée scolaire dans 2 semaines en pleine sécurité. Pour ce faire, les chefs militaires territoriaux présenteront leurs rapports sécuritaires respectifs, suivant des échanges avant les recommandations du haut commandement. Une vigilance toute spéciale doit être observée au niveau de nos frontières tant terrestres que maritimes et de notre espace aérien. Les soubresauts et crises politico-sécuritaires dans certains pays voisins nous imposent la plus grande vigilance possible, d'autant plus que nous en subissons constamment et régulièrement les ondes de choc à travers l'afflux massif de réfugiés dans les régions de la Damawa, de l'Est et de l'extrême nord particulièrement. Nous devons tout mettre en œuvre pour prévenir et éviter toute éventuelle source supplémentaire d'insécurité dans le pays. Les résolutions de cette réunion seront portées à l'attention du chef de l'État, le chef des forces armées. Let's now listen to the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, outlining the security context in 3 major regions, notably the far north, northwest, and southwest regions of Cameroon, ahead of the new school year. 7 days to the start of the 2022-2023 school year, it was appropriate, as usual, at such a time that we brainstorm together on the security of teachers, students, and schools, particularly in the administrative regions where the security crisis is ongoing. It is worth underscoring that the challenge of securing the start of the school year is now part of our security management practices throughout the national territory without changing the stakes attached to this key moment in the life of the nation. The curtains of the previous school year
finally fell a fortnight ago with the publication of the results of the GCE O and A levels. The mobilization of the entire national education family is visible both in the urban centers and in the interland. At the same time, opposing forces are fine-tuning their strategy of demobilization, intoxication, intimidation, and discouragement of government initiatives to create a secure environment throughout the country. Dans le même sillage, prévention routière, deux détachements de la gendarmerie nationale sont sur le terrain. C'est ce 27 août 2022 sur la nationale numéro 3. Le prétexte est la rentrée scolaire prochaine. Au cours de cette opération, les éléments de la gendarmerie nationale sont témoins d'un accident de la circulation non loin du poste de péage d'Edea. La suite de l'histoire dans ce reportage de Inès Pangan et Julie Pau. Carambolage à quelques mètres du poste de péage d'Edea. 4 véhicules concernés dans cet accident. On est arrivé là et il y avait la voiture verte que vous voyez qui est devant nous là. Celui de la bleue qui était devant un bus de général je crois. Donc celui de derrière et la voiture verte, il a voulu dépasser celui de devant, là, celle qui est en bleu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a dépassé et il y avait un bus devant. Il est donc une fois entré derrière le bus. En entrant derrière le bus, il s'est arrêté. Bon, il a freiné quoi, pas qu'il s'est arrêté, il a freiné. L'autre a vu, comme il a freiné, lui aussi il a freiné, nous aussi. Nous avons freiné, donc il y a eu ce petit crampolage. Mais celui de derrière, c'est lui qui est entré dans nous en vrai, comme on dit. Le choc entre ces voitures se produit alors que 2 détachements de la gendarmerie nationale sont sur le terrain pour une campagne de sensibilisation et de répression ce 27 août 2022 sur la nationale numéro 3. L'excès de vitesse est à la tête des infractions observées sur l'axe Douala-Pouma. Les infractions les plus fréquentes sur la route terrestre demeurent toujours les excès de vitesse, les refus de se soumettre aux vérifications. Nous les réprimons au moyen des procès-verbaux, d'autres mesures comme la mise en fourrière, le retrait de permis de conduire. Nous avons 3 types de catégories d'infractions, première et deuxième catégorie, que nous pouvons juste donner des conseils aux chauffeurs et leur demander de continuer. Les infractions de 4e catégorie sont vraiment sanctionnées avec la dernière énergie, où nous retirons des permis de conduire, nous conduisons les véhicules en fourrière, nous les verbalisons sur place. La reprise prochaine des classes est le prétexte de la tenue de l'opération baptisée « Rentrée scolaire, 0 accident, 0 incident ». Sensibilisons par rapport à l'excès de vitesse et nous réprimandons au travers des amendes. Nous réprimandons aussi plusieurs activités, plusieurs incivismes sur la route pour que les usagers puissent faire une rentrée scolaire dans de très bonnes conditions. Les éléments de la gendarmerie nationale au cours de cette action sur la nationale numéro 3 veillent et sensibilisent passagers et automobilistes sur l'importance du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous restons avec Inès Pangan et Julie Pau, cette fois-ci pour parler d'un effondrement d'immeuble à Niobel. 2 morts, 4 blessés, plus de 50 millions de francs CFA de pertes. C'est le bilan de l'effondrement donc d'un immeuble R+1 au quartier Niobel, notamment au lieu dit marché Oignon, dans le 2e arrondissement de Douala. L'incident survient aux environs d'1h ce matin du 28 août 2022, au moment où des pluies diluviennes s'abattent sur la ville. Reportage. Les victimes sont surpris dans leur sommeil aux environs d'1h du matin de ce 28 août 2022 au lieu du marché Oignon dans le 2e arrondissement de Douala. L'immeuble R+1 qui s'effondre sert de résidence aux personnes au 1er étage et d'entrepôt au rez-de-chaussée. C'est un étage nouveau, c'est découlé. Puis j'ai perdu 2 enfants. Mon premier là, il a 3 ans et demi et l'autre 1 an et 2 mois. Vraiment, ce n'est que tout seulement, vraiment. Le chemin de tous les mots, ce n'est que ça seulement. Moi-même, j'étais même enterré en bas, on m'a déterré. Grâce à la population, vraiment, je remercie beaucoup Dieu qui nous a sauvés avec la dame. Et la dame, elle se trouve à l'hôpital.
Les sapeurs-pompiers descendus sur le terrain ont extrait des décombres les corps sans vie de 2 enfants, puis les 4 blessés, avant de les conduire d'urgence à l'hôpital La Quintigny de Douala. Il y a eu glissement et la maison s'est effondrée. Oui. Et il y avait 8 personnes à l'intérieur. Il y a eu deux morts, un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans. Et il y a 2 cas graves à l'hôpital. Mais les 2 autres sont sains et saufs. Et il y a aussi une femme qui est saine et sauf avec son mari. Les pertes matérielles sont évaluées à plus de 50 millions de francs CFA. Les marchandises ont été ensevelies dans les décombres et des comptoirs ont été détruits. L'effondrement de cet immeuble survient au moment où les pluies diluviennes s'abattent sur la ville de Douala. And let's talk back to school. The 2022-2023 school year is on for teachers and other administrative staff in the primary and secondary school sectors. Our reporter Oni Ladonet and Nono Fotue visited some institutions and they complete this story. School has resumed for teachers and administrative staff in the different basic and secondary institutions here in the economic capital, Douala. All the administrative staff, they are all on sit. They are present except the principal who's hospitalized. Yes, all the administrative staff, they are already on sit. And most of them do not go on holidays. We usually have a program that will come out with a timetable. Some will go on holidays in July, others in August, just like that. But as for now, everybody is on sit. This 1 week will be used to prepare the school timetable and other academic work ahead of resumption next week. We have been working on the timetables. One of the main problems is the timetable because some of the teachers are part-timers. So they give the Tuesdays, they give us their availabilities. And so we have to work on the timetable, schedule following their availabilities. So we're almost through with the timetables and we're inviting all the teachers to pass by to look at the timetables and confirm before Monday, so that on Monday there should be no problem with the timetables again. Just a handful of administrative staffs are present, with others set to join by Wednesday. Let's listen to Elise Amu Eyengan Jom, Human Resource Director at the Ministry of Public Health, who talks on the accomplishments to the medical and health training schools and its accomplishments so far. What next? After the exam, our partner campus will take all the copy, bring them to Yaoundé. We will start by marking the copy the student just wrote today, and after that we will go through the publication of the results after deliberation by the jury set up by the Minister of Public Health. We have about 30,000 candidates competing in different domains, and these domains are divided in 3 main levels. The level of General Certificate of Education, O level, that will compete in the nursing assistant and assistant technician, medical technician. We have the level of A level, who will be competing tomorrow in different specialty as far as nursing, senior nursing, midwives, health technician, and we have the specialty that is open to the owner of a nurse, senior nurse diploma, and they will be competing in 4 specialty: gerontology, anesthesia and reanimation, mental health, and ophthalmology. So these are the different fields where we open the competitive entrance in our professional training school under the patronage of the Minister of Public Health. I'm very optimistic concerning the carrying out of this examination.
The association made up of Banjul elites residing in the economic capital Douala have over the weekend donated some didactic materials and foodstuff to pupils and students of basic, secondary and higher education who scored high grades in the past examination. The donation ceremony took place at the Banjul Cultural Hall in the Ndongbong in the Douala 5 municipality on Sunday, August 28. Catherine Kone completes that story. In a bid to promote education amongst pupils and students of Banjul origin, a locality in the West region, an association made up of sons and daughters of Banjul have once more donated didactic materials and other gifts to some deserving pupils and students from the basic, secondary and higher institutions who excelled in their end-of-course examinations with higher grades. The main aspect of these special awards at the level of students of basic education, secondary education and higher level, higher institutions is to enable them to continue, because today our country needs managers, we need students who have performances and that can develop all their capacities to be builders of companies and to be builders of this country too. The colorful ceremony, which took place on Sunday, August 28, 2022, at the Banjul Cultural Hall in Ndongbong, a neighborhood in the Douala 5 municipality, witnessed the presence of elites, dignitaries and authorities from Banjul. Déjà parce que la communauté Banjul qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie. The award ceremony was excellent because the Banjul community who invited us in this ceremony to celebrate youth from Banjul and Cameroon in general has done the needful. We know today motivation is a factor for growth, and we think that the 495 students that have received these prizes have been encouraged from the primary school to the secondary school. Du secteur primaire, de l'éducation de base à l'enseignement supérieur en passant par les enseignements secondaires. The aim of the kind gesture, according to the president of Banjul Elite, is to provide quality education to the youths who are leaders of tomorrow. La particularité de cette édition, c'est que nous avons mis un accent sur les filières techniques industrielles. The particularity of this year's award is we took into consideration the industrial engineering field, who added to the scholarships received 2 boxes which will help those in training to start. That was the innovation this year, a 2 box for those in the industrial engineering field. L'innovation cette année, des caisses à outils pour les filières techniques industrielles. The items comprises of laptops, school bags, food items, packets of pens, pencils, among other didactic materials. It should be noted that this is not the first time the association is offering gifts and school items to the students of Banjul ahead of the next academic school year. En politique, Cabral Libye affirme que la phase de l'histoire où la France décidait de qui doit être président ou pas en Afrique est terminée. Il s'agit là de l'extrait de l'échange que le président du PCRN a eu avec Jean-Luc Mélenchon lors des universités d'été de la France insoumise. Cette formation politique de l'extrême gauche française dit avoir une autre vision des relations France-Afrique. Suivez cet extrait de l'échange entre les deux leaders. On vous a écouté plusieurs fois. Récemment, le président Macron, c'est pour ça que son nom est venu, il était au Cameroun il y a moins d'un mois. Parce qu'il est arrivé au Cameroun dans un contexte où la rumeur disait qu'il est venu à Dubé. Oui, mais qu'est-ce que vous croyez qu'il est venu faire l'office du président? Oui. Et on a souhaité le rencontrer pour lui dire c'est surtout pas. Je le dis 3 fois, c'est surtout pas. Parce que nous sommes intéressés. Il veut que ça se passe par les yeux. Et nous formons nos fonctionnaires, les populations, à s'engager politiquement, à tirer à décider et à exercer le pouvoir au travers de leurs représentants élus légitimes. Et que ce monde-là, cette part de l'histoire-là, de la France, qui décidait de qui doit être président ou pas en Afrique, mais c'est terminé. C'est terminé. Nous, on ne laissera jamais. En revanche, nous pouvons être philosophiquement convaincus, nous pouvons être idéologiquement convaincus, dans l'intérêt de nos peuples grecs, nous pouvons bâtir le monde.
Et ça, je l'ai capté clairement. Et à présent, Angola d'abord. Les Angolais ont commencé à rendre un dernier hommage à l'ancien président José Eduardo dos Santos samedi, après des élections générales de mardi marquées par un score historique bas du parti au pouvoir depuis plus de 40 ans. Nous aurons également au Tchad où il y a eu des discussions houleuse pour le choix du présidium lors du grand dialogue national. Et puis en RDC, on compte encore des morts dans des manifestations. On terminera avec la Libye, cette mouture de nos confrères de la Voix d'Amérique. L'Angola, qui attend les résultats définitifs de ces récentes élections, a rendu dimanche un dernier hommage à l'ex-président José Eduardo dos Santos, qui a marqué l'histoire du pays par 38 ans d'un règne autoritaire. L'ancien chef d'État est mort en juillet, à 79 ans à Barcelone. L'élection au Tchad des membres du Présidium, l'instance en charge de diriger les travaux du dialogue national inclusif et souverain entre l'opposition civile et armée et la junte, s'est déroulée dans une atmosphère agitée, ont constaté dimanche des journalistes sur place. Dans l'Est et le Nord-Est de la République démocratique du Congo, 13 personnes dont 2 soldats ont été tués dans des attaques de groupes armés ou dans des incidents meurtriers depuis vendredi. Ces régions sont déstabilisées depuis près de 3 décennies. Les 2 premiers ministres rivaux en Libye se sont rejetés dimanche la responsabilité des combats entre groupes armés dans la capitale Tripoli qui ont fait 32 morts et 159 blessés et ravivé le spectre de la guerre. In sports, to close the curtains for the holidays, a judo tournament has been organized to better prepare students for the next academic year. This happened on Saturday, August 27, 2022. Oni Ladonet Ajulepo with details. The holidays are almost over and all gaze are now fixed to the next academic school year. In order to prepare students for the educational task ahead, a judoka sporting event has been organized to help build them physically and psychologically. On a voulu boucler les vacances des enfants de la plus belle des manières, en leur permettant de venir. We wanted to close the holiday in the best possible way by organizing an interesting activity for the children like judo, which will help them relax and prepare the next school year. We thought of judo because we know judo teaches good values, which will accompany these children throughout the school year. Et qui, accompagneront les enfants durant toute leur année scolaire à venir. Over 250 children have been trained these 3 months in 5 different sites. Alors, nous avons des enfants sur tapis d'1 an et demi. C'est ce qu'on appelle le baby judo. We have children from 1.5 years under the baby judo category. We have mini judo, which includes children from 3 to 5 years. We have teenage category, which is from 8 to 12 years, and adults from 18 upwards. 18, 19, 20, 21 ans. Winners of this mini tournament walked away with different prizes to help kick off the 2022-2023 school year. Parce que le judo, c'est un art martial discipliné et j'aime la discipline. Judo brings discipline and I love discipline. In judo, I learn a lot. We learn defense techniques, discipline, so many things. I spent a great holiday participating in a championship in May, where I won the gold medal. Championnat en mai, où j'ai eu la médaille d'or, première place. Judo is a system of unarmed combat, modern Japanese martial arts, an Olympic sport that has been in practice since 1964. The sport teaches people of all ages the importance of flexibility and more. And we still talk sports. The second edition of the Fon Moketa, the 4th Eco-Course football tournament, has come to an end. The win comes after a 2-0 to Mambanda FC of Kumbatu Municipality. The final has been attended by the cup donor, His Royal Highness Fon Moketa, the 4th Eco-Course. Details with Catherine Kone. Bolo FC of Konya Subdivision is the winner of the second edition of Fon Mukete 4 Eco-Course football tournament. Playing the final last Sunday, August 28, 2022, Bolo FC beat Mabanda FC of Kumbatu Municipality 2-0 to lift the trophy for the second time after that of last year.
The competition, which took place at the government practicing school field Kumba Town, pulled a huge crowd from all the 10 Bafor villages in Mema Division. The divisional officer for Kumba 2 subdivision and equally the cup donor, His Royal Majesty Ford Mukete for Ekoko, the paramount ruler of the Bafors. Thank everyone who's here, the entire population, ladies and gentlemen, the population of Kumba and the I believe there are people from other towns, not just Kumba. So you are welcome to this competition, the Infectus Cup 2022 edition, which I have the privilege of being the key promoter, the donor of this cup. With me came sponsor. And most importantly, Camtel. I'm sure the representative of Camtel is here. And even before I mention here, I think that we have also the deal of Konya here. The one-month-long football tournament served as a forum for the advancement of unity and togetherness of the Bafors, as it met its objective of peaceful coexistence among youth during the And that was how we saw it on tonight's Primetime Bilingue Newscast. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m. Good night to you, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir et à demain, 20h.